Исторический прорыв, который повлияет на развитие всей мировой энергетики. Китай сообщили о начале полноценной добычи газовых гидратов. Иначе это... Сейчас в российской столице плюс 5, атмосферное давление повышенное, 752 миллиметра ртутного столба. Alright, not only did you go out and get this new Kia Sportage, you got the one with the all-wheel drive, a panoramic sunroof, Apple CarPlay. Блять! Блять! Николаевская область, современная чьи-то мечты. Да? И ведь очень много таких городов, да, деревень вот с такими дебильными названиями. Ой, жизнь. Подожди, перезвоню, тут авария жесткая.